Karibu sana katika channel ya Mr. Tinga Tinga Literature. Karibu ambatane nami katika uchambuzi wa kitabu hiki cha Hawa the Bus Driver ambacho kimeandikwa na bwana Richard S. Mabala. Hivi ni miongoni mwa vitabu vifupi sana. Kwa hivyo kwa dakika chache nina uwezo wa kukwambia kwa kifupi na kwa weledi wa hali ya juu kile ambacho kimetokea kwenye hichi kitabu, na kwa dakika chache vivyo hivyo nina uwezo wa kukuchambulia vizuri ukakielewa. Katika ufupisho wa kitabu, summary of the book, what has happened in the book, tuna chapter karibu 6. Dakika chache sana na kueleza ni nini kimetokea katika kila chapter. Chapter ya kwanza, chapter hii inaitwa Hawa the Bus Driver. Kila chapter imepewa jina. Katika chapter hii we are being introduced to Hawa, our main character. Tunatambulishwa kwa Hawa ambaye ni karakta mkuu wetu. We are being introduced to her family. Tunatambulishwa kwa familia yake. And on this chapter we are told that Hawa is married to Selemani. Ameolewa na Selemani ambaye tunaambiwa pia ni machine operator at Rafiki Textile, and these two have got 2 children, na hawa wawili wana watoto wawili, and those kids are Hasani and Saada. Hawa watoto ni Hasani and Saada, and they are students pia, wanasoma, they are the pupils, ni wanafunzi wa shule ya msingi. Katika chapter hii tunakuwa introduced for the full characters of Hawa, that is tall, strong and tough woman. Ni mwanamke mrefu na ni mwanamke mwenye mwili wa kushiba na nguvu pia, lakini pia we are told that he weighs 82 kilos, lakini pia huyu Hawa tunaambiwa na kilo 82, so unapata picha ya pande la mwanamama hapo. Katika kitabu hiki tunaelezwa juu ya kazi ya Hawa, ambapo tunaambiwa Hawa is a bus driver, and one day when at Kariakoo, siku moja akiwa Kariakoo, one bus started to move. Kuna basi likaanza kumove while the driver was outside smoking, ambapo dereva wake wa hilo gari alikuwa nje akivuta sigara nje ya gari. Many people were worried, watu wakiwa wanaogopa pale. Hawa jumped quickly into the bus and helped to stop it. Kwa hivyo Hawa akarukia lile gari na akalisimamisha mapema sana. Watu walishangaa na wakampongeza sana Hawa. So though ana mwili mkubwa, ni bonge, ni mwanamke, lakini mwanzoni tu chapter ya kwanza tunaelezwa juu ya courage alionayo huyu Hawa. Lakini katika chapter ya pili hii chapter imekuwa named kama Hawa's Day, kwamba siku ya Hawa. So we are being introduced or given or narrated to the full routine of Hawa. Siku ya Hawa ipoje? On this chapter, katika chapter hii tunaelezwa kwamba Hawa wakes up early in the morning, anaamka asubuhi mapema sana. She cooks vitumbua, anapika vitumbua. She wakes her family up, anaamsha familia yake. After she prepared their breakfast, they have breakfast, wanakunywa chai, wanakunywa kifungua kinywa. After breakfast, she and her husband leave for job. Baada ya breakfast yeye na mmewe wanaondoka, wanaongozana, wanaelekea kazini, while the children leave for school, ambapo watoto nao wanaondoka wanaenda shule. On this chapter, last thing we are told that Hawa sells her delicious vitumbua before job, kwamba Hawa anauza vitumbua kabla hajaenda kazini. Many people like her vitumbua. Kwa hivyo watu wengi sana wanapenda vitumbua. So in this chapter we are being told Hawa's day, and through this we can see hard working tendency, we can see family caring tendency. Kuna themes unaweza kuziona hapo kubwa mbili. Na katika chapter ya 3 ukienda, hii chapter imekuwa named kama Hawa and the Drunkard, Hawa na mlevi. Katika chapter hii Hawa akiwa kwenye gari anavamiwa na mlevi mmoja, ambaye yule mlevi anakuwa ameshika kisu, claiming that Hawa he wanted to drive a bus. Anasema bana, nataka niendeshe hili gari. Ameshika kisu na amelewa, and he said that women can't drive buses, kwamba wanawake hawawezi wakaendesha magari, nipe niendeshe mimi gari. Hawa's on this day we are told that she was wearing her boots, alikuwa amevaa mabuti yake. She kicked the drunkard man 3 times on the leg and he fell down, na huyu mtu akaanguka chini baada ya kupigwa na buti la Hawa mara 3. The conductor amesha
conductor ambaye ni conductor wa Hawa, Meshach and other passengers, na passengers wengine wakamshika, wakamshika, and the guy was taken to the police station. So katika chapter 3 hii tunaonyeshwa courage, confidence ya Hawa, na ukienda katika chapter 4, hii chapter 4 imeandikwa kwamba yenyewe the title yake inaitwa Hawa and the Thieves, Hawa na wezi. Katika chapter hii we are told that kwamba thieves entered on the car and abducted the bus, wakateka basi, umeona, and then forced Hawa to drive out of the route, wakamlazimisha Hawa atoke nje ya ile route ambayo inabidi atembee kila siku. They wanted her to drive to Mbezi Forest, wakamtaka aende kwenye ule msitu uliokuwa wa Mbezi. Miaka ya nyuma kidogo Mbezi palikuwa pana msitu, so they wanted Hawa to drive to Mbezi Forest, outside the town, waende nje ya mji. Kwa kipindi hicho Mbezi palikuwa ni kuna msitu pale, you see. Hawa obeyed, she started driving while thinking on what to do, akawa anaendesha huku anafikiria ni nini cha kufanya, lakini baadaye Hawa abruptly stopped the car, akasimamisha gari ghafla. She catched the very sudden breaks, and those robberies, those thieves lost control. Wakiwa wameshika bunduki vile wakapoteza control, so walikuwa wamesimama nyuma ya gari. So after that action, passengers and Meshach again, wale abiria na konda wake ambaye anaitwa Meshach, managed to grab the thieves, wakafanikiwa kuwashika wale wezi, and they were again taken to the police station. Lakini katika chapter ya 5 ambayo ndio ya pili kutoka mwisho, hii chapter inaitwa the accident. The accident hapa we are being told that there is a bus, kuna basi ambayo inaitwa changu ni changu, chota chako kuingine. This bus knocked down a boy, lilimgonga mvulana mmoja wa shule, and it did not stop, na likakimbia. So the boy was badly injured, yule mvulana alikuwa ameumia sana. Hawa stopped her bus and he helped the injured boy. Some passengers blamed her that they were late for work, but Hawa remained consistency that she would help the boy. Kwa hivyo licha ya kwamba ile basi likakimbia, Hawa yeye akasimamisha basi lake, akambeba yule kijana akampeleka hospitali. Ni mwanafunzi wa shule ya msingi. Japo kuwa passengers are blaming, or they were blaming, kwamba bana tunachelewa kazini, wanalalamika, but Hawa remained consistent kwamba nyinyi abiria mfikirieni that this would be your child, what would you do? Wale abiria wakaona aibu, wakakaa kimya, wakamsaidia yule mtoto kuingia kwenye gari, basi akampeleka hospitali. So in this chapter you can see charity behavior of Hawa. Hawa ana tabia ya kujitolea na ni mtu mwenye huruma. You see on chapter 6 ambayo ndo chapter ya mwisho, Selemani is jealous. Selemani anashikwa na wivu as long as Hawa amekuwa famous mjini kuliko hata yeye mwenyewe. So and at work this huyu Selemani anafanya kazi, ni machine operator at Urafiki Textile, ana operate mashine pale kiwanda cha pamba cha nguo cha Urafiki. Wafanyakazi wenzake wakamwambia, I say it's not good for a woman to be very famous more than her husband. Ni hatari sana kwa mwanamke kuwa famous kumzidi mumewe. So maybe they persuaded him, wakamshawishi huyu Selemani kwamba amwambie mke wake aache kazi, and Selemani followed the advice and told his wife to write the resignation letter. Akamwambia mkewe, andika barua ya kuacha kazi, I want you to stop that work. And Hawa accepted. Hawa akakubali. So tunaona kabisa Hawa ni mwanamke mwenye heshima kwa mumewe. Utaona anapomwambia acha kazi anakubali. Na when Hawa goes to work to submit the resignation letter, anapoenda kupeleka ile barua ya kuacha kazi, the co-workers refuse her to go. Co-workers wanagoma, umeona, kumwacha Hawa aache kazi, and they go to Selemani to advise him to change his decisions. Wanaenda kumshawishi huyu Selemani ambaye ni mume wa Hawa abadilishe mawazo yake. And though at first he was reluctant, though mwanzo alikataa, but he finally listened to their opinions and let her
his wife to continue with work. Umeona, baadaye akakubali na kumwacha mkewe aendelee na kazi. Na wale madereva walipoondoka jioni, baada ya kuondoka, Hawa alikuwa ameandalia ugali na dagaa, wakala pale wakaenjoy wakaondoka. And after they left at the evening, Selemani called his wife and apologized for making decisions without asking for her opinions. Akamwomba msamaha na samahani kwa sababu nimefanya maamuzi bila kushirikisha mawazo yako, without asking for your opinions. So the story ended happily as Hawa was allowed to continue with her work. So story ikaisha vizuri ambapo Hawa akaruhusiwa kuendelea na kazi yake. Katika analysis of this book utaona kwamba setting ni Tanzania and the place is Dar es Salaam town. Utaona yes, subsettings ambazo zinaonekana, mazingira madogo madogo ambayo yanaonekana. We have Manzese utaona this is where Hawa lives with her family. Huku ndiko anakoishi na utaona kwamba ana majirani. He has some neighbors on those rental house, katika zile nyumba za kupanga. He live neighbors like George cha usiku, Nas, closest trader and school primary teacher. Utaona hao ni majirani zake. Lakini pia kuna setting ya Ubungo. Utaona where Hawa volunteers to stop the bus which was already moving and its driver was outside smoking. Utaona pale ni Ubungo. Lakini pia tuna police station, lakini pia tuna setting ya hospital ambapo alimpeleka yule mvulana. Lakini hapa police station utaona anapompeleka drunkard man, anapoenda kuripoti pia the boy who got an accident, akaenda pale kuripoti kituo cha polisi. Also when she was reporting the thieves there. Hii hapa yote kuna setting ya police station, but also we have setting of hospital and bus station. But what is the story about? The story is about a strong, tall, tough, courageous but a kind woman called Hawa. Story inamhusu mwanamke hapa naambiwa the story is about strong. Story inahusu mwanamke strong, tall, mrefu, tough, mwenye nguvu, courageous, mwenye uthubutu, but very kind, lakini pia na ni mkarimu sana. Hawa is a bus driver in Dar es Salaam. Men didn't like a woman being a bus conductor or bus driver, but Hawa remained persistent and kept working very hard and creatively. So the story is about a woman called Hawa who is very tough and very kind. You see, kiufupi tu tunaweza tukasema hivyo. Characteristic of Hawa is famous. Hawa is a wife of Selemani. Hawa lives in Manzese. Hawa is strong. Hawa cooks vitumbua. Hawa is very courageous. Hawa is kind and good hearted. As she helps people in need. Hawa is very obedient to her husband because she obeys whatever she is told. Hawa is a good mother. Why? Because she advises them she has advised her children not to fight at school. And hizi zote ni sifa za Hawa. Hapo unaweza kuuliza why do you love Hawa? Say why do you love Hawa? Always swali itauliza why do you love Hawa, you see hapa. Lakini pia good characteristics of Hawa ni hizo. She is obedient, hard worker, good hearted. Utaona she is courageous. Zote hizo ni tabia nzuri kabisa za Hawa. But we also the second character tuna bwana Selemani. This is Hawa husband and the father to Hasani and Saad. He is a machine operator at Urafiki Textile. Hizo zote ni sifa ninakutajia. He listens to wrong people. Anasikiliza ushauri kutoka kwa watu ambao sio sahihi. He listens to wrong people who gives him very wrong advice. He becomes jealous because his wife becomes famous than him. He tells his wife to write resignation letter and stop working. Anamwambia mke wake bana acha kazi. Hizo zote ni sifa. You see, he is not tempered kwa sababu ana hasira karibu. He is given a good advice by mzee Asmani and finally allows his wife to continue with her job. Lakini baadaye tunaona mzee Asmani ambaye ndiye mtu mzee kuliko wote katika kampuni ya mabasi anaenda kumwombea bana mwache mke wako afanye kazi, ndiye
anamshauri bwana Selemani na Selemani anabadilika. Swali linaweza likaulizwa, mention 2 characters whom you don't like and say why. Sasa huyu Selemani ni miongoni mwa characters ambao wanaweza kutumika sehemu kama hiyo. Why you don't like Selemani? Because of his negative characteristics. Negative characteristics za Selemani ni his jealous, ana wivu, he listens to wrong people, anasikiliza watu ambao si sahihi, he is hot tempered, ana hasira za karibu, he makes decision without consulting his wife, anafanya maamuzi bila kumshirikisha mkewe. Lakini pia tuna character ambaye anaitwa Hasani na Saad. Hawa ni watoto wa Hawa, they are Hawa and Selemani children, they are in primary school, they are laughed at school, wanachekwa. Kwa nini? Kwa sababu mama yake Hawa anaendesha daladala. You see, they always get angry of the kids and sometimes they want to fight. Wale watoto wanapokuwa wanawatania muda mrefu, huwa kuna muda wanataka kurudishia kwa kupigana. They are very obedient to their parents. Wanautii sana kwa sababu Hawa anawaambia no, don't fight them, msipigane nao, na kweli hawapigani nao. They are well raised by their mother. Wanaelewa vizuri sana na mama yao. Hawa wana good characters only. Unaweza kusema mention one, swali linaweza kusema one mention character whom you sympathize in the book. It is Hassan and Saad. Mention 2 characters whom you sympathize. Say why do you sympathize them? Utasema I sympathize them because they are being laughed at school. What do you advise them? Utaona I advise them not to fight but maybe to ignore those whom are insulting them. Utaona hawa character wawili ni muhimu sana. But we also have Mzee Sulemani. He is Athumani. Mzee Athumani is the oldest bus driver in the company. Huyu ni dereva mzee zaidi katika kampuni. He works in the same company with Hawa. Anafanya kazi kampuni moja na Hawa. He is very wise old man. Ana hekima sana. He gives Selemani good advice. Anampa Selemani ambaye ni mume wa Hawa ushauri mzuri. He succeeds to convince Selemani to change his mind. Anafanikisha kumfanya bwana Sulemani abadilishe mawazo yake na mwache Hawa afanye kazi. He believes that couples must respect each other. Yeye anaamini kwamba bana watu ambao ni wapenzi wanatakiwa waheshimiane. Also believe that pride and respect are enemies and they cannot sleep together. Anaona kama majivuno pamoja na heshima ni vitu viwili ambavyo haviwezi vikawepo. Kwa hivyo yeye anajaribu tu kuadvise namna nzuri wanavyoweza wakawa kati ya Hawa na mmewe. Lakini pia tuna character ambaye anaitwa Meshak. Huyu ni conductor wa Hawa. He is Hawa's bus's conductor. He collects the bus fare from the passengers. He is very helpful kwa sababu anamsaidia Hawa muda wote. He also help Hawa against the thief and who abducted the bus. Anamsaidia Hawa kuwashinda wale thieves ambao walikuwa wameingia na silaha katika basi la Hawa. Ukiingia katika themes ambazo zipo humu, theme kubwa sana ambayo itajadiliwa ni conflict. Conflict utaona there is a conflict between utaona kuna conflict between Hawa's children and the other school pupils. Kuna conflict between Hawa's children and the other pupils. Utaona yani hii ni mgogoro baina ya watoto wa Hawa na watoto wengine shuleni. Conflict between Hawa and the drunkard, mgogoro baina ya Hawa na yule mlevi. This happened after the drunkard tried to force Hawa out of stealing. Ni pale ambapo huyu mlevi alijaribu kumtoa Hawa katika mstealing na kwamba aendeshe basi. Utaona kwamba the solution ni kwamba Hawa kicked him on the leg 3 times and he fell down. Meshak and passengers saved him and he was taken to the police station. Lakini kuna conflict between Hawa and the thief. Utaona thieves whom forced Hawa to drive the bus out of the route to Mbezi forest. Hawa walikuwa wanamforce Hawa achepuke route, lakini the solution yake utaona Hawa stopped the bus. Hawa stopped the bus and they lost control.
the thief with a gun lacked balance and they were seized by Meshach and other passengers, kwamba alipominya tu breki vile yule aliyekuwa ameshika bunduki akapoteza balance akadondoka, na baadaye Meshach na abiria wengine, conductor wa gari la Hawa na abiria wengine wakawashika. But also there is a conflict between Hawa and the passengers. This was when Hawa was helping the pupil boy the school boy who was knocked out by that changu ni changu bus, alipokuwa amegongwa na ile changu ni chako, kachote kuingine sijui ni nini, that bus knocked the door and ran away. Lakini Hawa alipokuwa anamsaidia, she entered into conflict with the passengers who were blaming that they were late for work, ambao walikuwa wanalalamika kwamba wamechelewa kazini. Conflict between Selemani and the drivers, mgogoro between Selemani and the drivers. This was why, because Selemani was furious when the drivers advised him to let his wife go on with her job. Huyu Selemani ni mme wa Hawa, alikuwa pia kwenye mgogoro na wale drivers ambao walienda nyumbani kwake baada ya kuwa amemshauri aache mke wake aendelee na kazi. They went on giving him wise advice, lakini hata baada ya kuchukia wakaendelea kumpa ushauri wenye hekima, till he agreed to free his wife to carry on with her job, mpaka pale alipokubali kumwacha mke wake afanye kazi. Lakini message and lessons learned from this story ni kwamba we should be courageous, tunapaswa kuwa watu wenye uthubutu. We should respect wives should respect their wives, wanawake inatakiwa heshimu sana waume zao hata kama ni famous. Men should not be jealous, wanaume lakini nao wanatakiwa wasiwe na wivu. We should not listen to wrong people, hatakiwi tusikilize ushauri kutoka kwa watu ambao sio wazuri. We should keep away from bad friends, inatakiwa tu avoid wanafiki wabaya. We should apologize whenever we make mistakes, inatakiwa tuombe samahani kila pale ambapo tunakuwa tumefanya makosa. Kwa mfano Selemani unaona ameomba msamaha, utaona kwamba we should not be jealous like Selemani, hatupaswi kuwa na wivu na Selemani. Wives should be respectful to their husband kama Hawa alivyokuwa respectful. Men should not be jealous to their wife, Hizo ni baadhi ya messages ambazo tunaweza tukazipata kutoka kwenye vitabu, lakini kwenye hichi kitabu. Lakini relevance of the story is relevant because up to date ukimwona mwanamke anaendesha hata bajaji unaanza kumshangaa. The story is relevant because husbands are jealous to their wives whenever they succeed. Wanaume wanawivu kwa wake zao. The story is relevant to our society. Why? Because things happening in the book, they also happen on our contemporary society. This is teacher Tinga. Usiache kusubscribe kwa sababu hiyo ndio namna pekee ambayo unaweza ukaonyesha support kwa